heiße Hartmut Keyler, bin 1936 in Württemberg geboren, bin also ein ursprünglicher Schwabe und 1952 mit meinen Eltern nach München umgezogen und fühle mich seither sehr bayerisch und das ist ganz ordentlich. So I'm Craig Turpey, I'm the chairperson of the World Scout Committee and I have the honour of heading up a team of 27 people, volunteers in the World Scout Committee who are charged with the development and growth of the movement, and they have a triennial plan which is agreed by the World Scout Conference, which is our guiding document. Zum Pfadfindern kam ich 1949, also 4 Jahre nach dem Krieg, wo alles noch sehr komisch war und sehr, heute würde man sagen, primitiv, aber es war ordentlich. Also mich hat es fasziniert, da ist alles toll. Auch wenn es 3 Tage regnet und du fast versaufst, dann sagt man immer, naja, ist toll, das war so. Insofern war das Jamboree das erste natürlich sehr eindrucksvoll. Ich bin Chrissy, ich komme aus dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und war dort ganz lange auf Bundesebene und im Landesverband aktiv, vor allem im Internationalen. Und seit 2 Jahren engagiere ich mich bei WOSM in einer Arbeitsgruppe, die sich um Kommunikation und Partnerschaften auf Weltebene kümmert. Ich bin dann schon als ganz Junger, mit 33, damals war ich jung, für das ins Europakomitee das erste Mal gewählt worden. Und dann 71 mit 35 schon ins Weltkomitee. Und der nächstälteste im Weltkomitee war 62 aufwärts. Da kann man sich vorstellen, wie das war. Es war eine Streiterei mit den Alten da, aber ich bin ja streitbar gewesen. Und da war ich bekannt dafür und deswegen bin ich vor allem von den Europäern auch gewählt worden. Ist halt ein wichtiger Teil von meinem Leben, sagen wir mal. Ist nicht alles, aber Beruf und Familie gibt es auch noch. Und ist okay. Ich fühle mich immer noch wohl. My name is Ahmed Lendawi and I serve as the Secretary General of the World Organization of the Scout Movement. As a Secretary General, I'm tasked with the responsibility of serving the membership and working with the World Scout Committee and administrating the World Scout Bureau so we can deliver on the expectations placed on us from a triennium to another. WOSM in einem Satz. WOSM ist die Weltorganisation der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die mehr als 50 Millionen Mitglieder über die ganze Welt verstreut zählt. Ja, ich meine, es ist einfach eine Organisation, die Prinzipien hat, die du für alle Religionen oder für alle Kulturen leicht anwenden kannst, ohne es groß umzuformulieren. It's a federation that brings together 170 national Scout organizations under one umbrella. Warum braucht es denn WOSM? Es gibt in ganz vielen Ländern auf der Welt Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Die haben alle ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Wurzel, das Pfadfinderversprechen und die Pfadi-Regeln. Und trotzdem wird in jedem Land der Erde Pfadfinden ein bisschen anders gelebt. Und die Weltorganisation der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist der Raum, in dem sich die verschiedenen Länder über ihre Pfadikulturen austauschen können, voneinander lernen, zusammen zelten können und davon Gebrauch machen, dass wir eine weltweite Organisation sind. Auf der anderen Seite haben wir mit mehr als 50 Millionen Mitgliedern über der ganzen Welt eine wahnsinnige Sprachkraft für junge Menschen. Und wenn wir uns gemeinsam zusammenschließen, dann können wir über diesen Weltverband ganz anders unsere Stimme erheben und sagen, das sind die Themen, die jungen Menschen heute wichtig sind, das sind die vielleicht nicht so wichtig sind. Und in der Politik und in der Zivilgesellschaft müssen wir uns auf Folgendes fokussieren. So today as a movement we have something called the Strategy for Scouting, Vision 2023, which was agreed by national scout organisations at our conference in 2014. And that Strategy for Scouting, Vision 2023, calls for us to do a number of things, including our growth. Growth is a big focus for us over a number of years. But the Strategy for Scouting is 9 years long, taking us from 2014 to 2023. And where we are right now is implementing the second of 3 triennial plans from 2017 to 2020. That plan that we have is entitled Growing Together, and it's a plan not just for the World Scout Committee, but for regional Scout committees and for national Scout organisations as well. And that plan is all about how we can accelerate growth, bringing better Scouting to even more young people, because we believe the world today needs more young people equipped with the skills and values of Scouting, and the plan is all about helping to make that happen. So after Growing Together, we will work with national Scout organisations to identify their priorities for the period 2020 to 2023, and we will together develop a new triennial plan
a draft of which will be brought forward to the next World Scout Conference, which will take place in Egypt next August. The World Scout Jamboree is a crown jewel of our world events, where it comes once every 4 years. We are bringing the entire World Scout movement, and I would dare to say we bring the entire world, in fact, together for 12 days of adventure, of friendship, of displaying the unity, continuity, and diversity of the World Scout movement, and continuing to celebrate new members and our impact in the world. So the World Scout Jamboree is an opportunity really where I would also say it's a capital of World Scouting for the period of time when it's being conducted, where all the hearts and minds of Scouts around the world are linked with the activities happening here. So our objective really is to offer that educational experience during the Jamboree days, but also provide an inspiration and a light of hope from this land where the Jamboree is taking place to the rest of the world. Das Tolle daran ist eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es zu allen Kulturen passt und dass der Trend aufwärts geht. Also man sieht, das wird gebraucht, sonst wird es ja nicht funktionieren. Es ist halt eine Sache, die du normalerweise als Jugendlicher einmal hast im Leben, und es ist ein Riesending. Also die es einmal machen, die sind für ihr Leben, haben die das. Und das ist wichtig. Das World Scout Jamboree, das Weltpfadfindertreffen, das alle 4 Jahre stattfindet, ist der Ort, an dem unsere Zielgruppe von jungen Menschen zwischen 14 und 18 zusammenkommt und in einem ganz, ganz kleinen geografischen Bereich die ganze Welt als Kosmos zusammenkommt. Das Weltpfadfindertreffen ist der Ort, an dem man in 10 Tagen die Welt entdecken kann, wie sie sein könnte und vielleicht hoffentlich bald wird. Well, the World Scout Jamboree, this one here, the Bechtel Summit, is a jamboree which the co-hosts believe is one of the most sustainable. It's true to say, I think, that a number of participants here have been learning more about what we need to do as a movement in our global development village, learning about some of the sustainable development goals, and our hope is that they can take some inspiration from this jamboree and put into action when they go home projects and initiatives that are going to ensure that what they do as Scouts in their local communities is equally as sustainable as what we're trying to achieve here at this event. Das nachhaltigste Jamboree wäre keins zu machen. Aber würden wir dann unseren Zielen in der Bildung von jungen Menschen wirklich näher kommen, wenn wir sagen, wir nehmen diesen Ort weg, an dem Menschen zusammenkommen, an dem sie Freundschaften schließen, ausprobieren, was sie als Menschen in der Welt, als globale Bürger sein könnten? Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Teil von Nachhaltigkeit ist es zu überlegen, wofür ich meine Ressourcen einsetze und das meistmöglichste mit diesem Ressourceneinsatz zu machen. Ich glaube, es gibt wenig Momente in der Weltpfadfinderei, die es so sehr verdienen, einen Platz zu bekommen in unserem Programm wie ein Weltpfadfindertreffen. Denn die Leute, die zurückkommen, die das einmal erlebt haben, die das mehrmals erlebt haben, für die ist das eine Erfahrung, die sie über Jahre hinweg weiterträgt, die sie zu bewussteren Menschen macht und zu bewussteren Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Every event that we organise, we need to think about the impact that it has on the planet. And you could argue that, is it not a little crazy to bring 45,000 people together from all around the world? But when you look at what happens here, and importantly what happens when people return home, you then look at the equation and think there's an incredible multiplier effect here, because the young people that we gather here are going home equipped with new knowledge and new skills and new connections, new knowledge about the issues and new connections, where I think people increasingly understand that we're living in a world of increased interdependence, not independence, and that we're all connected in some way. I think we can do always better when it comes to looking at the sustainability of everything we do. And part of the biggest challenge this Jamboree offers to all of us, looking at the question of sustainability through a number of activities, number of programs put in place, and really working. This morning I was spending time with young people who are attending the Better World tent, looking at a lot of the initiatives available there and being constantly reminded about what's my contribution to make the planet more sustainable and make the world more equitable. And to do that is a collective responsibility for everyone. So beside all the things that the co-organizers have put in place basically to try to ensure the sustainability of the event, to try to ensure that Scouts, when they go back also, they do their fair share in their communities and for the environment, so they kind of set the carbon footprint of this event. I think it's a learning journey to all of us.
is something that we can continuously look to improve, and certainly that's our intention. I think we have made an important progress with this event, but sustainability is a march, and I would like to see us accelerating that, the steps towards ensuring a fully sustainable, fully observed, basically, a World Scout Jamboree in the future. And that can be a great goal to work towards. Nachhaltigkeit auf Lagern ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Und ich glaube, was man mit großer Bestimmtheit sagen kann, ist, dass die Jamborees über die letzten Jahre immer nachhaltiger geworden sind, in dem gleichen Maße, wie unser Bewusstsein als Pfadfinderinnen und Pfadfinder gewachsen ist, dass die Umwelt ein ganz, ganz großer Schatz ist, den wir beschützen müssen. Auf dem Jamboree hier gibt es ganz viele Nachhaltigkeitsinitiativen, die alle das gleiche Ziel haben, und zwar Reduce, Reuse, Recycle, Repair and Rot. Unter diesen Bannern geht es darum, möglichst dafür zu sorgen, dass wir beispielsweise nicht mehr Essen einkaufen über die Supermärkte und über das Dining, als wir müssen. Es geht darum, Leuten Recycling einfach zu machen, und es geht darum, dass man unter anderem den Wissensstand der Leute erweitert, wie man auch im Leben nach dem Jamboree nachhaltiger handeln kann. Ich glaube, es gibt noch Raum nach oben, den wird es immer geben. Wir lernen mit jedem Jamboree dazu, wo es Möglichkeiten gibt, nachhaltiger zu handeln. Sicherlich gibt es einige logistische Grenzen, die man eben hat, wenn man West Virginias zweitgrößte Stadt einfach aus dem Boden stampft. Nichtsdestotrotz ist das Bewusstsein da, ist das Commitment da zu sagen, das ist ein wichtiges Anliegen für Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und deswegen glaube ich, dass wir in den Möglichkeiten, die wir in West Virginia hier haben, vieles möglich gemacht haben, vieles Gutes ausprobiert haben, was wir über die nächsten Jamborees mitnehmen können. I think today the challenge that we have is that this World Scout Jamboree that we organise every 4 years is an event that many more Scouts want to attend, and as we continue to grow, that demand is only going to increase. So we need to look at not only how do we run big events and what scale is appropriate, the quality of the experience is just as important in our view, which is partly why we're here, to ensure that we can augment some of the high adventure activities that this destination provides ready-made with some of the other activities from a world organisation of the Scout movement perspective that we're interested in. So as Ahmad's mentioned, in the Better World tent, we've got Scouts learning about the Sustainable Development Goals, including our initiative, Scouts for SDGs, which is our campaign, Make It Happen, to encourage Scouts around the world to step up and realise that they can be the advocates for change. You know, with Scouts we don't just talk about the issues, we act to put right what we see as being wrong. I would maybe add on the sustainability agenda, one of the most exciting things that we're seeing as we visit National Scout organisations and engaging with young people is their awareness of the Sustainable Development Goals and their concern that we're not making enough progress. And when I say we, I mean all of us, not just Scouts, because we're almost 5 years in now from September 2015, having agreed all of that at the UN. And so we see in National Scout organisations resolutions being passed at Assembly saying we in our association need to step up and do more, we need to adapt our programme, or we need to adopt elements of these frameworks that the World Organisation of the Scout movement are making available. And I think that's really encouraging, it should give us some cause for optimism. But if you were to ask me generally about how much interest from National Scout Organization in these programs, I would say it's really big. We have a big interest, thanks in huge part that they are themselves part of developing it. If you take the Sustainable Development Goals and Scout for SDGs, before launching anything at the world level, we studied what 15 National Scout Organizations have been doing with the SDGs. I would try to take that and say, like, this is working, how about now scaling it up and taking it at the world level? So doing it in that fashion, and same also with the commitment that came from the World Scout Conference. Our movement is really democratic and decisions taken in a democratic way. And once we have a mandate from the World Scout Conference telling us we really need to make a big pledge there, we have to translate that, and we have to do it in consultation with our membership. So being inclusive, being responsive, and being accountable to what our global movement was asking for. And I think it only makes sense for us to continue on this path and try to see where we can best support our national organizations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.